to stand with the victims and the families, and also to stand with Ethiopia and with the human rights violations that have taken place, and to equally protest no matter where we are. The opportunity of creating a democratic political space allows, for the first time in Ethiopia, to have people who have ill intent to disrupt, to bring mayhem to the nation that Ethiopia itself is ill prepared. Many of us, over 1 million Ethiopian diaspora, all over the world, rejoiced the removal of TPLF and for us to usher a new time, a new political life in Ethiopia. And for that, everyone's involvement, and particularly the people who paid the price, as you know, who were tortured, who languished in prisons, those who were lost in the deserts and in the seas, and have been the primary fuel for bringing the changes in Ethiopia. And we at the diaspora also have done our share. As part of that, it is on this podium in 2016, the Honorable Mike Kaufman, who is with us today, promised to bring a legislative measure in the U.S. Congress, which is later known as H.R. 128, to strengthen a human rights bill to strengthen the movement that helped also and contributed for the removal of TPLF. But among the diasporas, there are others who have different plan than having a democratic, a government that respects human rights. And particularly a gentleman by the name of Mr. Jawar Mahad, who was stationed in Minnesota, have a wide range of support from many Islamic states, and particularly the Gulf states, who lavished him with money and all other resources, and formed a propaganda machine, a hate machine called OMN, has formed a very powerful, and where Ethiopia was ill prepared how to mitigate to the force that he was about to unleash. When he went back to Ethiopia, unlike any of the diasporas that went and rejoiced, he had thousands and thousands cell phones that was imported in Ethiopia that was freely given to his thugs. It is this communication, fueled and empowered by the OMN, that helped him create over 1.7 million Facebook followers at the instant of message, at the instance of signal and order that he gives. They have unleashed the most unbelievable crime against humanity. Over 86 people are confirmed dead. Over 400 people are now victims. They are in hospital, fighting for their precious life. Many have been pushed out of their homes. And this is what we fear the most, because this is a down payment unless it is checked and stopped. And these criminals are brought to face the full extent of the law. This is a down payment of civil war only Africa only witnessed in Rwanda. And it is exactly in the same way it began. So don't be distracted by all this political
participation in the changes in Ethiopia. Jawar Mohammed has only one agenda and one agenda only: to overtly push a caliphate of sort, to create an Islamic state within Ethiopia, and to use the Oromo ethnic group as his power base. I have news for him. There is no Ethiopia without Oromos. Oromo is Ethiopia. Ethiopia is Oromo. As we have testified in Congress, the jewel crown of our history resides in Ethiopian Muslims and Ethiopian Christians coexisting for centuries without annihilating each other. Nowhere on earth do we see the love, respect, the inter-religious marriages, even the blood that was shed to protect Ethiopia, so Ethiopia remains the only free, independent, uncolonized country, came out of the blood of Muslims and Christians poured together. He is bringing extremist agenda that has created havoc in the Middle East. He is bringing extremist agenda that has made Somalia a failed state. So it is no more an ethnic political debate that is affecting our system of governance in Ethiopia. It is now ethnic/religious. And as a result, we are facing a major catastrophe in the country. So we've written a letter to the Honorable Mike Pompeo, a very compelling letter documenting the crime that is committed against civilians. There was an ensued discussion between the Prime Minister of Ethiopia and the Secretary, and this subject has been brought. We also are working, as you know, Ethiopian American Civic Council still holds and to promote the resolution drafted in the Senate Resolution 168. In that there is an amendment language we're asked to add that would also include the current crisis in Ethiopia. We are about to submit that, and we hope to see that our amendment language will be included at that point, that we ask all Ethiopians and all human rights loving people to rally with us. I want to thank all of you that have come, and particularly I want to thank the Honorable Jason Crow, a real champion of human rights, and I know you brought up in a household of human rights, and this is a cause that is so close to your heart. In this time of major legislation session, that you have taken the time to come to be with us, to stand with us shoulder to shoulder. I want to thank you for that. I want to thank you. I want to thank Congressman Mike Kaufman. Forever you have been a friend of Ethiopia. I'm sorry. And it was on this day in 2016 of what the promise you gave us, that you stood with us shoulder to shoulder and made history. And here you are again today. I want to thank you for that. Mr. Fraser, Ryan Fraser, and Mr. Omar, we really want to thank you also for taking your precious time to come and stand with us, to stand for human rights, to stand for a rule of law. And with that, I would like to present to you the Honorable Jason Crow, who really has taken the time just to be with us today in this important occasion. Thank you again. Thank you, Mr. Tafari, for your continued leadership in the community, and to all of you for being here today. I am very proud to stand once again
with my Ethiopian brothers and sisters, key members of our community, folks whose heart is both in this community but is also in Ethiopia as well. I have learned so much from all of you in the last few years, working side by side for human rights and dignity. I'm here to stand in solidarity once again, to say no to the politics of hatred, no to the politics of division, and no to violence in all of its forms across the world and in Ethiopia. Ethiopia is on the cusp of a once-in-a-generation opportunity to move forward together, to reconcile, to unite divisions that have been going on for far too long. But it'll only be able to take advantage of that opportunity if Ethiopia stands as one and pushes back against hatred and division and the ethnic politics that have torn apart the country for far too long. I will continue to be a champion and a partner with you to fight for human rights, to fight for freedom of speech, and to fight for peace and prosperity in Ethiopia for generations to come. Because you, your family members, and your children deserve no less. So I'm very proud, once again, to stand with you, and I will be a partner with you in the years to come. Thank you. One more time, I really would like to thank Congressman Crow. You have no idea the schedules that they have in this the very historic congressional sessions. For him to be able to come and address us, we really truly want to thank you, and you elevated the cause one more time. Thank you. Now I'd like to invite. Next, I would like to invite the Honorable Mike Kaufman to come to the podium, please. Thank you. Thank you so much. For too many times, we have gathered to mourn the persecution of Christians in Ethiopia. For too many times, we've stood shoulder to shoulder to remember the pain of that loss. And so this, I believe, is an extraordinary test for Prime Minister Abiy to bring peace to this country. He brought peace with Eritrea. He was recognized internationally for his efforts, but now is the greatest challenge for which he must rise up to, and we must pray for him. We must pray that he is successful in ending horrible violence against the Ethiopian Christians in Oromia. Over 86 dead, hundreds of wounded by sectarian violence. And so I will continue to stand shoulder to shoulder with you for a better, more just Ethiopia. Thank you very much. As I stand here before you today during this tragic time in Ethiopia, I can't help but think of writings in 1858 during the Lincoln-Douglas debates, where former President Lincoln wrote, "Public sentiment is everything. With it, nothing can fail. Without it, nothing can succeed." And as we all here stand in solidarity for unity with our brothers and sisters and family members in Ethiopia, I say to you that the work you are doing now, the work you are doing to build unity, to stop ethnic cleansing, stop ethnic fighting or religious-based discrimination and killing, politics, is important to building unity and fostering public sentiment.
Just as the people of Ethiopia came together to fight off a foreign invader during the Battle of Adwa in unity, must the people of Ethiopia come together to fight off domestic infighting that will ultimately more greatly do more damage to the future of Ethiopia and to, more importantly, the children and grandchildren and great-grandchildren who are to come. So I stand here with you today in solidarity. I pray for the people of Ethiopia, and I ask us all to remember that we must work together, both those here in the US and abroad and those in Ethiopia, to do our part to move and influence the public sentiment that says unity is the most important thing for our people. Thank you, and God bless you all. Good morning. And I stand with you as well. And we've seen, even in the United States, when violence and unity are not together, children hurt, families hurt, and then for generations, it is difficult to repair. With the NAACP, I have seen how violence interrupts families, how families has been interrupted, schools has been interrupted, and then that community is depressed for a very long time. The importance of Ethiopia and East Africa, having peace there is extremely important. If Ethiopia is in disarray, then East Africa is in disarray. And if Ethiopia is together, if Ethiopia is one, then East Africa is solid. So I stand with you to bring peace and harmony to Ethiopia. And for the ones that are here, the ones that are shedding tears for loved ones abroad, I stand with you, and if there's anything we can do to help, please call up on us. Thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Maya Wheeler. I am the chair of the African American Initiative of the Colorado Democrats. I am proud to be here with Nahom, the chair of the Ethiopian chapter of the Democratic Party. And we are here to say it is a catastrophe what is happening in Ethiopia. We are here to stand with you in the community and with our elected officials such as Jason Crow. We are here for you, and this violence must stop against the Ethiopian people. Thank you. I know tomorrow is an election day, and we have the Honorable Congressman Mike Kaufman, Ryan Frazier, and Omar. I don't know your last name, I'm so sorry. Omar Montgomery. Omar, how could I forget that? Omar Montgomery. They're running to be our city leaders, so I urge everyone, Ethiopian American Civic Council, our core mission is always to encourage our civic participation. It has helped us, propel us to be almost an example for many other Ethiopians everywhere else in the United States. And I really encourage everybody to do a turnout and vote. And I want to also say good luck to all of you. Thank you. ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በድጋሚ እንደምናደራችሁ ነው የሚባለው። ሁላችንም የተሰማንን ስሜት እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ለመግለጽ ነው እዚህ የተገናኘ ነው። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው በሀገራችን እየሆነ ያለው። አይዶንት ኖ በምን ኃጢአታችን እንደምንቀጣም አይገባኝም ለኔ እውነት ለመናገርና ማድረግ ያለብን ሁሉ እኛ አንድ ላይ ሆነን ብናደርግ የተሻለ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የምንልበት ጊዜ አይመስልም። ጠላቶቻችን ወይም ደግሞ ሀገር የማፍረስ ራዕይ ይዘው የተነሱ ሰዎችም የሚተኙ አይደሉም። እንደምታዩት ነው ሰው እየሞተ እነሱ የሚሰጡትን መግለጫ እያየን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን ለወገኖቻችን ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ህዝቦቻችንን ከእንዲህ አይነት መከራና ህይወት የስቃይ ህይወት ይሰውርልን። የወገኖቻችን ጥቃት ይቁም።
በወገኖቻችን ላይ የሚካሄድ ጥቃት ይቁም ይቁም ይቁም። መንግስት የራሱን ስራ ይስራ ይስራ ይስራ። ሶሻል ሚዲያን ለበጎ ነገር እንጠቀም እንጠቀም እንጠቀም። በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተወሰደ ያለው ኤትኒክ ጄኖሳይድ ይቁም ይቁም ይቁም። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው እምነትን የማጥፋት ሂደት ይቁም ይቁም። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አቶ ሰለሞን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ከልባችን ያለውን ነገር ተናገርከው። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ እናንተም ቅድምም እንደተናገርኩት እኛ የሲቪክ ስራ አለን፣ የዲፕሎማሲ ስራ አለን። ወተንም በአደባባይም ወተን ምሪ የምንልበትም አሳይመንት አለን። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ለሴኔት ሬዞሉሽን የቀረበው የምናቀርበው በተለይ የአሜሪካን ዜግነት ኖሮት በኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገር ሲያደርግ ተጠያቂ መሆን ይገባዋል በአሜሪካን መንግስት እና እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች ኤኒሚ ኮምባታንት ተብለው በሌላ ሀገር በተለይ እንደዚህ ኤክስትሪሚስት አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሜሪካኖች በህግ እየታፈኑ ሳይወዱም እንኳን አንመጣም ብለው ሲሉ ከተደበቁበት ቦታ ሁሉ አፍነው እየመጡ ለህግ ያቅርቧቸዋል። እና ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ከውጭ ዜግነት ያለው አንድ ግለሰብ መጥቶ የ110 ሚሊዮን ህዝብን ሰላምና ጸጥታ እና ሰብአዊ መብትን የሚነቅፍ ሰው ዝም ብሎ እንዳያዩ ነው። እና አጉል ተስፋ ልሰጣችሁ አልፈልግም። ነገር ግን ይሄ አሜንድመንቱ እንዲገባ መጀመሪያ እነሱ ራሳቸው የሚያውቁትን ነገር አስተካክለው ተረድተው እንዲነጋገሩበት አድርገናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በትክክል ይሄ ነገር ቅድም አሁን I believe it was Mr. Omar who mentioned ኢትዮጵያ ካልተረጋጋች ኢትዮጵያ ሰላም ካላገኘች ሪጅኑ በሙሉ እንደሚናጋ እንኳን እና በኢትዮጵያ በሶማሌን በመታከል ሀገር ምን ያህል እንደተናጋ ያውቃሉ። ያ የራሳቸውን ኢንትረስት ከኛም በላይ የሚጎዳ መሆኑን ስለተገነዘቡ ይሄ ጉዳይ ደግሞ በግልጽ የሚያሳየው የዚህን ከፍተኛ የሆነ ጠንቅነትን አውቀው ሬዞሉሽኑን የሚመጣ ከሆነ ይህንን ዛሁን የተከሰተውን ነገር በደንብ አድሬስ እንዲያደርግልን ነው እና ፈቃደኛ ናቸው። ላንጉጁን አሁን በዚህ ሳምንት ነው የምናቀርብላቸው። ሌላው ደግሞ እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ ከበፊትም ጀምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ተቃውሞ የነበረው ሴኔተር ኢንሆፍ የሚባለው የኦክላሆማው ሴኔተር በአሁን ሰዓት ከሴኔተር ካርተን ጋር ሆነው ይህን ሬዞሉሽን ለማሳለፍ ፈቃደኛ ስለሆነ በጣም ትልቅ ምዕራፍ አልፈናል በጉዳዩ። ፋይናሊ ይህንን ነገር እኛ ካምፔን ስናደርግ የሚገርማችሁ ነገር ልክ HR 128 እንዳለፈ ብዙዎች ኢትዮጵያኖች ሁላችንም ልባችን ስለተማረከ ለምን አተውቱም የሰኔቱን ስራ እኛ እኮ ያው የምንፈልገውን ነገር አግኝተናል አቁሙት እያሉን ይጠይቁን ነበር። እንኳን አላቆም ነው እንኳን ይሄንን እንደው አገር ሰላም ሆነ አልጋ ባልጋ ሆነች ኢትዮጵያ ብለን እንኳን ጥቂታችን ገብተን አልተኛን። ግን አንድ ያገኘነው ኢንፎርሜሽን አለ እና ይሄን ነገር ዛሬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። በተለይ ሁለት ኮንሰርቬቲቭ ሴኔተሮች ሄደን በመናነጋገርበት ጊዜ እነሱ ምንድነው ያሉት፣ ይሄ በኤትኒክ ምክንያት በብሔር ምክንያት ተነስቷል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚባለውን አደጋ ይሄን ያህል ትኩረት አትስጡበት። እናንተ የሚያስፈራችሁ በሃይማኖት ምክንያት
ከፍተኛ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ነው። ይህንን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ ወይ ብሎ እኛን ጠየቁ። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ሴኔተሮች እንዲህ አይነት ነገር በሚናገሩበት ጊዜ ከመሬት ተነስተው ወይም ዝም ብሎ ጠርጥረውም አይደለም። የራሳቸው ሴኔተር ኢንተለጀንስ አለ። በአካባቢው ያሉ በሙሉ የአሜሪካ ውስጥ ያሉት የጸጥታ ኤጀንሲዎች በሙሉ እዛ ሪጅን ውስጥ ነው ያሉት። ሞር ኢምፖርታንት ደግሞ የገንዘብ ንቅናቄውን ያያሉ። ከየት ወዴት እየመጣ ለምን ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገባ በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ ኢትዮጵያ ለምን እንደሚገባ ምንድነው ያሉት እነሱ ካንዴ ቴላፓርት ጥያቄያቸው ምንድነው? አንድ አማራ፣ አንድ ኦሮሞ፣ አንድ ትግሬ ጎን ለጎን ብታስቀምጡላቸው ማን ምን እንደሆነ ለይተው ያውቃሉ ወይ? ደንታቸው ነው ወይ? አይደለም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ውስጥ የሚገባው ገንዘብ የኤትኒክ ፖለቲካን ቅራኔን ለማባባስ ሳይሆን በሃይማኖት ምክንያት በተለይ አክራሪ የሆኑ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የዘመቱበት ነገር በመሆኑ እናንተ ይህንን ነገር ትኩረት አድርጉበት ብለው የነገሩን ከ10 ወር በፊት ነው እንገራቸው እና ፈረንጆች የሚሉት ነገር አለ follow the money so you can arrive to the truth እና እነዚህ ሰዎች ባዶ እጃቸውን አይደሉም የገቡት። ኢትዮጵያውያኖች ስንባል ሁላችንም በደስታ አበባ ይዘን ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ ነው። ሌላው ግን እንዲህ አይነቱን መቅሰፍት የሚያመጣ መሳሪያ ይዞ ነው የገባው እና ይህ የመጣብን ጠንቅ ሀገር የፈጠረው ሳይሆን ከውጭ በደንብ ተኮትኩቶ 10 ዓመት 15 ዓመት የተጠናበት ነገር በመሆኑ እኛ አንለያይም። የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ዋና ዋልታው ነው። የአማራ ህዝብ ዋልታው ነው። የትግራይ ህዝብ ዋልታው ነው። የኢትዮጵያ እስላምን የሚያክል በዓለም ውስጥ እስላም የለም። ኢትዮጵያን የሚያክል ክርስቲያን በዓለም ውስጥ የለም። ለምን? እምነታችንን ስላከረር ነው አይደለም። ግን አንዳችን ለአንዳችን ቦታ የምንሰጥ ነፃነት የምንሰጥ የምንጋባ የምንዛመድ አብረን ለአንድ ሀገር ደማችን የምናፈስ ህዝቦች ስለሆን ጀዋር መሐመድ ትናንት ተወልዶ የንጹሑን ብርቅዬ የኢትዮጵያን ታሪክ የእስልምና የክርስቲያን ዓለም የሌለውን አያፈርሳትም። ቃል እገባላችኋለሁ፣ አያፈርሳትም። ቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ ዛሬ ቆመው ዘበኛ ሆኖ ያሉት እስላም ኢትዮጵያኖች ናቸው፣ ወደር የሌላቸው። ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ ግን ከውጭ የመጣ ኃይል ኢትዮጵያን አያፈርሳትም። አሁንም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። አሜን አሜን። ደህና ሁኑልኝ። በመጀመሪያ ይቅርታ፣ ትንሽ ስሜታዊ ያደርጋል ጉዳዩና ምናልባት ስሜታችሁን የረበሽኩት ካላችሁ ይቅርታ፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ያለው ነገር ነውና ፓስተር ሰይፉን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ፓስተር ሰይፉ ንግግር ያደርጉልንና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ሰው እንሄዳለን። ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ጭፍጨፋ ሁላችንም አሳዝኖናል። በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት እያነቡ ያለቀሱ ሳይ አብሬ አልቅሻለሁ። እነዚህ አባቶች የከበሩ እድሜ የጠገቡ ሃይማኖት መሪዎች በእንባ ሲታጠቡ ይሄ በምድራችን ታይቶ አያውቅም። አጸያፊ ነገር ነው። የተጨፈጨፉ ክቡር ነው ይላል። ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ እንደ እንስሶች መሰለ ይላል። አያውቅም፣ ክቡር መሆኑን አያውቅም። እንደ እንስሳ መሰለ ይላል። ሰውን መግደል ዋጋ ያስከፍላል በሰማይም። እግዚአብሔር ሲናገር የሰውን ደም የሚያፈስ የእርሱም ደም ይፈሳል፣ በመልኩ በምሳሌው ፈጥሮታልና ይላል። ኦሮሞ ይሁን አማራ፣ ትግሬ፣
የፈለገው ዘርፍ እስላም ይሁን ክርስቲያን መጀመሪያ ሲፈጠር በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረው። እንስሳ እንኳን ሰውን እየበጫጨቀ እየጨፈጨፈ በዚህ ሁኔታ አይደለም የሚያጠፋው። ሰዎች ሲታረዱ ማየት፣ ሲጨፈጨፉ ማየት እጅግ በጣም ያሳዝናል። በዘርም በኩል ብንሄድ እንዳልኳችሁ ነው። ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ሊከበር ይገባዋል። ገዳይ መሆን ያለበት ደግሞ ማንም ተነስቶ ሰው መግደል የለበትም። ጥፋት ቢኖርበት እንኳን ሰው በመንግስት በወከለው የህግ አካል ፍርድ ተፈርዶበት እንጂ ወንጀለኛ ነኝ እንኳን አንድ ሌሊት ተነስቶ ሰዎችን መጨፍጨፍ፣ በዘር ምክንያት ሰዎችን መጨፍጨፍ አጸያፊ ከመሆኑም በላይ ወንጀለኛነት ነው። እንዲህ ያሉ ሰዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ገደሉ የተባሉት ብቻ ሳይሆን አስተባበሩ የሚባሉት ለፍርድ መቅረብ ይገባቸዋል። በሀገራችን ውስጥ ህግ አለ። ህጉ ግን በወረቀት ላይ ተጽፎ የምናሰማው ጩኸት በሰማሁት መንገድ ተስፋ ሰጪ ነው። በጸሎታችን ደግሞ ለምድራችን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ፓስተርን እናመሰግናለን። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ቀሲስ ጌታቸውን እንዲሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እሺ ወገኖች፣ ብዙ መናገር አልፈልግም። ምክንያቱም ከሃይማኖት ቤተሰብ በጥሩ ሁኔታ ፓስተር ጉዳዩን ገልጿል። ግን በቀቢጸ ተስፋ እንዳንኖር አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። ኢትዮጵያ በዛ በምስራቅ አፍሪካ እግዚአብሔር የተከላት ዛፍ ነች። ማነው የተከላት? እግዚአብሔር የተከላት ዛፍ። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ስር አላት፣ ግንድ አላት፣ ቅርንጫፍ አላት፣ ቅጠል አላት። እንደዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። ቢለያዩ ግን ማንም መኖር አይችልም። ግን ዋጋ